Wie nur sei, wir sind Logres, Juwel des Reiches. Yay! Das ist, also ich mag die Stadt, die sieht ganz hübsch aus. Ja. Nein, das ist einfach logrisches Gewächs. Ja, tu das mal. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the crown prince. The Crown Prince. What happened to the king? The king is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This king sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the king by working hand in hand with Lord Artorias in the Abbey. As long as we have Lord Artorias and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorias' side. Das war ja Todesurteil. Eben, wenn ihr für Artorias seid, dann seid ihr gegen Velvet. Sterbi! The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically they're just one branch of the church, right? And for a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorias. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The prince also gave Lord Artorias authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorias commands Midgand now, and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Also, um es kurz zu machen, Artorias, verdammt mächtig. Wir werden unseren Spaß haben, an ihn rankommen zu wollen. Na, wir haben ja noch so 30, 40 Stunden. Ja. Fuchs möchte gerne was trinken. Fuchs, da musst du mir das auch sagen! Ich dachte, subtiles Hinweisen geht da rein. Fuchs, ich guck auf den Bildschirm. $800 Geld erhalten. Ah, das ist doch mal super. Fuchs versucht gerade einhändig zu steuern. Ja, ja. Ich versuche mich gerade anders hinzusetzen. Weil die glauben, Let's Player würden sich nicht körperlich betätigen. Wir versuchen uns schon manchmal anders hinzusetzen. Also. Komm, wir sind vorhin auch ein gutes Stück gelaufen. Ja, um was zu essen. Ich glaube, das gilt nicht als körperlich betätigen. Nein. Was? Als Manns einhändig klappt es doch nicht. Wundert mich das jetzt. Die Kamera nicht so Ja, das hier ist so der... Marktplatz? Ja, genau. Märkte finden allerdings immer nur Donnerstag statt. Schade, bin ich donnerstags nicht auf. Oh. Stattdessen dienstags gibt es offensichtlich Militärparaden. Das ist doch mal was Schickes. Oh. Was meinst du, wie lustig es wäre, da im Slalom hin und her zu laufen, die ganzen Leute zu verwirren? Geht gar nicht. Komme ich leider nicht hin. Oh. Ich hab's das nämlich versucht. Ja, Velvet und Co. müssen sich halt unauffällig benehmen. Unauffällig.
Eben, lasst die Tauben frei. Unauffällig. Was ist denn hier los? Das ist... Ja, das weiß jeder. When's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah! I'll follow the rules, too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Aber selbstsüchtig sind die trotzdem. Oh ja. Ah, wo Maggie nur recht hat, 2 Seiten. Das ist die Sache. Das ist so ein gegenseitiges Voneinander profitieren. Das, was Artorius gemacht hat, bestimmt nicht nett und richtig war, ja. Ach, da stellst du dich jetzt aber an. Doch ein Händler hier gewesen. Ja. Kommt herein! Das gibt's seit 100 Jahren. Guck mal, da war was im Angebot. Eine Kalzitweste. Und Westen haben wir nicht so besonders viele. Nee. Ich könnte noch eine meistern. Ja. Nee, du hast Monturen. Ach, ich habe Monturen. Die Kerle haben Westen. Ja. Dann Könnte denn eher eine gebrauchen gerade. Fuchs, nimm eine mit, dann trägt der andere die anschließend auf. Und lernt auch die Meisterfähigkeit. Eben, wir müssen sowieso noch unsere Westen meistern, dann kann Rokoro so lange die Kalzitweste machen. Ja. Yay. In Lo-Dingens. Logres. Logres. Oh. In Logres. Ja, da hast du deine Montur. Danke. Zieh sie mir bitte noch an. Sie hat die Fähigkeit... KP absorbieren Effekt für Arts. Also du haust den Gegner mit Arts und absorbierst dabei KP. Yay! Velvets Zopf ist in ihrem Hintern verschwunden. Das klingt nicht sonderlich gut gerade. Das mag sein, aber es entspricht der Wahrheit. Eben, Katz. Aber wahrscheinlich nicht genug, genau. Wir bräuchten jetzt 95 Katzgeister. Also merken, hier ist eine Katztruhe. Die Expedition ist zurück. Uhu. Da Schiff. war's hin. Take a look at this. Thunfisch und so. Und wir haben die Piraten-Frischfischplatte als Rezept entdeckt. Die PFFP. Scout ship setting sail. Aber wenn man immer so eine Meldung kriegt, dann kann man die wirklich relativ gut losschicken. Ja, da ist Kraut. Der sagt dir immer Bescheid. Hey, wir sind wieder da. Ich meine, das war bei den Katzen ja genauso. Genau, das ist im Prinzip das mit dem Katzen. Kurier? Express? Mit den Suchkatzen. Genau. Gut. Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening, 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man
raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Artorius Coldbrand. Ich weiß nicht, mit ihren Wängelchen ist es momentan diese Taurus. Er hat mich verlassen. Und jetzt sehe ich ihn wieder. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Innominat, one of the 5 Imperiums, and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! He serves as a shining beacon of Und niemand reason sieht, in dass this Velvet world darauf of krabbelt. turmoil. Nein. And Mit dem Arm. reason is what binds us. Wir haben alle Schulter drauf und You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorius' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd. Shepherd Artorius, Shepherd Artorius, Shepherd Artorius, Shepherd Artorius, Shepherd Artorius. Das sind plötzlich irgendwie mehr Leute geworden. Nee, wir waren ja draußen vor den Leuten. Die sind drin. Ah. Wir waren nicht eingeladen. Ach so, ja, ja. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason. Ach, guck mal, Theorie haben sie auch The iron eingeladen. will to Ja. do what must be done. And now that very blade stands ready, before all of us today. I offer my body and my life, in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? Gut, dass das schon verbunden ist. Warte, nicht mehr. The shepherd Artorius. That's who you're after? Vielleicht. Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorius. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. Den alten Typen hinter ihnen habe ich nicht gesehen. We're going to look into them. We need to lead first. Ja. Eisen, do you have any underworld contacts Die in the Krempe habe ich capital gesehen. itself? Like your Und friend darunter war at the der Typ. port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist?
That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Ja gut, ne, dann, My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Als gebundener Seraph wusste ich gar nicht, was Hunger ist. Inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. But I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias' side. Because now I want to take Artorias down too. Okay. Wenn es ihn glücklich macht. Dieser Zusammenhang erschließt sich mir nicht ganz, aber... Na. Hm? Ich sag mal so, du kennst ja sein Ziel noch nicht, also... Das ist eine sehr irre Familie, diese Rangetsus. Auf jeden Fall, ja, dann kämpfen wir halt diesmal gegen den Hirten. Nicht als der Hirte. Okay. Mach mal was Neues. Ja, ich meine, wenn der Hirte immer so hinterhältig und bösartig ist. Eben. Und überlegen wir, das war der erste von denen. Also bis zu Sorry hat sich da echt einiges getan. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist Sorry auch so eine Ausnahme. Überleg mal, was der letzte Hirte vor Sorry gemacht hat. Stimmt. Ja. Ach, Sorry ist das schwarze Schaf in der Familie. Der Hirten. Shepherd! Savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias. How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Weißt du, ich hätte auch das Gesicht so verzogen, wenn wir der Hirte wären. Ja. Ah, der Hirte. Jetzt muss ich nichts mehr machen, der kümmert sich ja um mich. Genau. Also, Fuchs ist gezielt in die Taverne gerannt. Ja, war das falsch? Nö, aber wir sollten ja in die Taverne, ne? Deswegen. Wir haben keine Sake in der Lampe. Kann ja nicht jeder Lampensake haben. Eben, das ist so eine Spezialität in Vortigern, also in einer Festung. Ein cooler Hase. Ja. Also nicht im Spiel, habe ich in der Hand heute. Kai gibt mir gerade einen Daumen hoch. Mhm. Und damit habe ich Fuchs dann mundtot gemacht. Ha! Danke. What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Och nö.
Gut, Eisen, dein Kontaktmann ist nicht hier. Daumen runter, Eisen. Velvet, this Mabo curry is amazing. Na, die Bäckchen passen zu ihm wunderbar. You get along so well. Is he your brother? Kind of. No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifreed's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that, it won't come cheap. Wir haben I 8000 have Geld here oder a so. list of jobs, not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Oh ja, illegale Aufträge. Aber die Dinger schmecken wirklich gut. Mhm. Welche Okay. willst du Waren zerstören. Einen Vermissten suchen und einen Hinterhalt vereiteln. Wir müssen eh alles machen. Fangen wir von oben an. Ich will, dass du die Waren in den roten Kisten zerstörst, die in einem Lagerhaus im Sekonshafen stehen. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh. Ja. Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Eben, Rokoro trinkt schon. Mhm. Beide trinken schon. Right. You're missing Captain Ifreed. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Das ist cool, er bewegt sich. Sounds like you got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Also er sieht jetzt in seinen Bänkchen echt betrunken aus. Ja, I've ever das found tun sie my beide. blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. Das gibt ein paar schöne As Thumbnails. ridiculous as a pirate Moloch, you think? Niemals. No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifreed's pirates has to be an even bigger fool than we are.
So Hau dir den Haken in den Kopf, I want to Weiß. know how deep her foolishness goes. Ich sehe schon, dass wir uns mit diesem She'd Outfit kill you in if she heard Outfits that, you know. oder Accessoires in einigen Schwulitäten verstricken werden. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Ja, Ersten Seraphen And I imagine your dear Captain Eifried's much the same. Aye. That man flies his full flag lässt sich proudly. sagen, schweben. Jo. Schmeckt, nehme ich. The shepherd Artorius, He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Yes, energiegeladen für den neuen Tag. Ja! Du hast ein Rezept erhalten. Marbo-Curry. Yay! Mysterien der Schatten. Kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. You'd better work hard too, if you want more Mabo curry. I will. Wir haben doch das Rezept. Aber du hast doch gehört, das muss eine Woche vor sich hin köcheln. Mhm. Was kannst du spielen? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den einem die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel! Oh Gott. Hier geht es darum, den Gästen die richtige Bestellung zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über den Köpfen. Beginne damit, ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Geh dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtige Bestellung ein. Solltest du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke X oder Y, um sie loszuwerden. Du musst die richtigen Bestellungen zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einem Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderliche Anzahl von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aber sei vorsichtig. Überschreitest du die Anzahl erlaubter Fehlschläge, so endet das Spiel. Jedes Spiel besteht aus 3 Stufen. Nach Abschluss einer Stufe kannst du mit der nächsten fortfahren oder das Spiel beenden. Beendest du das Spiel, hängt die Menge an TL-Münzen, die du erhältst, davon ab, wie viele Stufen du abgeschlossen hast. Machst du mit der nächsten Stufe weiter, dann warten mehr Gäste auf dich und mehr Bestellungen, die du servieren musst. Dafür winken aber auch größere Belohnungen. Es ist wichtig, die Bestellung deiner Gäste im Auge zu behalten und sie effizient zu bedienen, bevor sie wütend werden. Du kannst mehrere Speisen auf einmal tragen, also plane deine Route möglichst effizient. Wird die Zeit knapp, kann es auch besser sein, weniger zu tragen. Spiele mal eine Runde. Ja, gucken wir mal. Es kann nur Lachigkeit spielen. Okay. Pudding. Ja, dann bring ihn noch den Pudding. Lieber Mutter. Mabo Curry. Das sieht gut aus. Ich bin Obsttorte. Eine ausgewogene Ernährung. Pudding, Obsttorte. Mhm. Oh Mann, noch eine. Mildes Curry. Sieht gut aus.
Pudding! Ja, er weiß, was er will. Mildes Curry. Ihr hat's geschmeckt, sie will einen Nachschlag. Gut so. Pudding! Ihnen hat's auch geschmeckt, er will auch einen Nachschlag. Das ist der Pudding, Mann. Mhm. Ah, jetzt sind's 3. Herzhafte Eiscreme. Eiercreme. Ich wollte schon sagen, was ist herzhafte Eiscreme? Pudding! Pudding! Risotto! Sie ist abwechslungsreich. Pudding! Der Typ hat so oft Pudding bestellt, sie möchte es jetzt mal probieren. Was ist denn so gut an dem Pudding hier? Den möchte ich jetzt auch mal probieren. Oh, die holen beide leise was. Marmorcurry und... Pudding! Wir hätten es uns denken. Den hätten wir eigentlich schon gar nicht mehr fragen müssen. Ah, Curry kommt erst hier ran. Hast du den Gast verärgert, Fuchs? 275 Tailwinden. Naja. Du bist so aufrichtig und treuherzig, dass es weh tut. Wenn das so weitergeht, dann hast du bald deinen eigenen Fanclub. Zieh diese Uniform an und mach weiter so. Die Dienerkleidung für Lafizet erhalten. Hier ist eine schicke Fliege, die zu deiner Uniform passt. Denk dran, professionelles Auftreten ist die halbe Arbeit. Und die Bedienstetenfliege. Gute Arbeit. Nein, ich will nicht. Sie hat dieselben Sachen, alles Ja. klar. Okay. Okay. Du kannst über alle Minispiele diese Sachen zusammensammeln. Okay. Die Münzen bleiben ja auch bestehen. Destroying red crates in a warehouse? Doesn't sound very nice. Have we ever been nice? I suppose not. This is a contract job, so let's keep costs down. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. Am Hafen sollte das zerstören. Genau. Rote Kisten in einem Warenhaus. Also beim Lagerhaus. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorias' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorias to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got 2 younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgand's vulnerable without him. Ich dachte, der hat jetzt quasi die Hälfte seiner Macht schon an Astorius abgegeben. Eben, also wenn, müssen wir nur Artorias fertig machen. Lass den Prinzen in Ruhe, Velvet. Böses Velvet. Aus. Sitz. Sitz, Platz, Peng. Wuff, wuff, Flo, Peng. Nein, sie macht nicht Wuff, Wuff, sie macht Gurrgurr. Gurrgurr. Das war doch jetzt so richtig, ne? Ja, sicher. Gut. Ach ja. Dann also zurück zum Hafen und ein paar Kisten zerdeppern. He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the Advent, or what he did. No, they don't. But he showed up one day with a mallet in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and threw its full support behind him. Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and shore up the royal family's position. Lining his Einen pockets in starken the state Gegner zu schlagen coffers macht then. Spaß. Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death.
Then what's he after? So schnell stirbt er nicht. Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgand would be a smoking ruin. Aber wenigstens sind Leute halbwegs misstrauisch noch. Ja. Die schlucken nicht alles. Nicht einfach nur, oh nein, das ist unser Hirte, wir müssen ihm vertrauen. Greetings, Magilu's menagerie. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want? You already know about the Code Red demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgand who have information on these Code Red demons. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so... Here, take this. Nimm 3 Tränke des Lebens. Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make the Abbey shiver. We'd be wise not to underestimate them. We should talk to those Bloodwings before considering any of the marks. They might have information that will help us prepare. Yeah, and we better remember to upgrade our equipment. Right. Eine Inoff-Flasche hast du gekriegt. Verwende eine Inoff-Flasche durch Drücken von LT, während du dich in einer Stadt oder im freien Feld aufhältst. Mit Hilfe der Inoff-Flasche wirst du direkt zum angegebenen Ort teleportiert. Scrollen. Kann ich gerade. Doch, jetzt. Du findest sie in Läden oder in Schatztruhen. Oder sie werden dir geschenkt. Fuchs siehst du. Hey, Laffy said. What is it, Roguro? Mabo curry. Huh? You're an interesting one. You like Mabo curry that much, huh? It smells good. And it's creamy and kind of spicy. Eating it made me feel nice. I'd say you love it then. Do all Malakim have such an appetite? Each has their own tastes. Some eat a lot, some eat a little. Just like humans or demons. What do you like, Aizen? Drinks, I suppose. What else? Pretty much just drinks. Don't you like anything else? Is it a problem if I don't? No. I'm just wondering. For me, it's drinks and candied sweet potatoes. That's where you boil strips of sweet potato in oil and then coat them in sugar, right? Yeah, I never get tired of them. So you like to drink, but you've also got a sweet tooth? Yeah. Is that so strange? No. Candied sweet potatoes. Sounds good. There's nothing to be ashamed of. It's just a sign that you're alive, remember? Right. So gehst du bitte einmal ins Pausenmenü.